Welcome to In Focus. I'm your host, Phan. This week we're in Nha Trang, Vietnam for the 2008 Miss Universe pageant, and last week we gave you a glimpse with the swimsuit presentation show, and this week we're going to take you behind the scenes to the evening gown portion of the preliminary competition. Followed after that, we're going to give you interviews with the contestants one-on-one. Another day, another competition. This one, unlike the swimsuit and Now Yai presentation show, actually counts because it is the preliminaries that will decide the first round of finalists for the final competition. Results are not announced, but contestants are judged on both swimwear and evening gown portions. Because NBC owns the rights to broadcasting the Miss Universe 2008 pageant, all media outlets were allotted 10 minutes to film either the swimsuit or evening gown portions. SBTN chose to film the evening gown section. Contestants each had close to 30 seconds to show the judges what they had to offer, and personal tidbits were read out for the audience to get to know them a little bit better. Gowns of every color of the rainbow graced the women, and some opted for sexy, while others opted for demure. Hoa hậu Trung Quốc kể rằng tại nơi cô sinh ra và lớn lên, trẻ em chơi với những thú kỳ trước khi đến trường và cuối tuần thường rủ nhau đi ra sông để tắm. Một cuộc sống thật thanh bình hòa hợp giữa con người và thiên nhiên. She lives scuba diving and water skiing as two of her favorite activities. Hoa hậu Colombia rất thích những hoạt động dưới nước. Hai môn thể thao yêu thích nhất của cô là lặn với vật dụng khí và trượt nước. Đến rất nhiều nơi trên thế giới. Tuy nhiên theo cô, trải nghiệm mà cô đáng nhớ nhất đó chính là lần cô đứng trên tháp Eiffel tại Paris. Denmark's proudest accomplishment was obtaining her high school diploma with a high grade point average, despite going through some rough times. Trained for the project in mind, body and strength. Hoa hậu Cộng hòa nước Dominica từng mơ ước được dự thi Hoa hậu hoàn vũ ngay từ lúc cô còn rất nhỏ, và cô đã không ngừng tự rèn luyện cho mình về trí tuệ, vóc dáng và tinh thần để một ngày sẽ được tham gia cuộc thi. Và ngày hôm nay ước mơ của cô chắc chắn đã thành hiện thực. Khi cô mới 15 tuổi, và cô cho rằng công việc đó đã giúp cô thêm tự tin trong cuộc sống của mình. Thật sự anh trai của chính mình, bởi đó là một người biết sống, có khát vọng và biết tự lập từ khi còn rất nhỏ. Người Phần Lan từng làm việc tại một công viên giải trí trong suốt 5 mùa hè liền. Cô yêu thích công việc được gặp gỡ nhiều người, và cho đến tận hôm nay, đó vẫn là một trong những công việc yêu thích nhất của cô. Inspired by her own father, he was always full of hope, even when he had a little wealth. Hoa hậu Pháp thường hưởng đức tính lạc quan từ ông ngoại của cô. Ông luôn tràn đầy hy vọng, và ngay cả khi ông không giàu có, lạc quan và luôn đầy hy vọng đã tạo ra thành tính cách của chính con người cô gái đến từ nước Pháp của chúng ta. Kính thưa quý vị, Hoa hậu người Đức của chúng ta là một người vui tính và thích chơi trò. Có lần cô thậm chí đã đột nhập vào nhà một cô bạn khi cô này không có ở nhà, di chuyển thay đổi vị trí của tất cả các đồ vật trong phòng của cô bạn này. Tuy nhiên mục đích cuối cùng của cô gái năng động của chúng ta là làm cho bạn bè luôn vui và mỉm cười. Thank you, ladies and gentlemen. Let's once again have a look at background. Egypt, El Salvador, Estonia,
ván và đặc biệt là đi cà phê cùng với bạn bè. Không có điều gì khiến cô hạnh phúc bằng nụ cười vô tư của những đứa trẻ bất hạnh. India wants to open a beauty school in her country. She says she's an expert on the subject and has plenty of advice to offer. Hoa hậu Ấn Độ muốn mở một trường dạy thẩm mỹ tại quốc gia của cô vì cô là một chuyên gia trong lĩnh vực này và cô có đang tích trữ rất nhiều lời khuyên trong việc làm đẹp muốn chia sẻ cùng với mọi người. Recently, Ireland received a kitten from her boyfriend. He got it from an animal shelter and they named her Cupid. Gần đây thì bạn trai của Hoa hậu Ireland vừa tặng cô Freedom. Wow. Hungary, India, Indonesia, Ireland, Israel, and Italy. Kính thưa quý vị, một tràng pháo tay cho nhóm thí sinh trong danh mục dạ hội của chúng ta. One round of applause for our professor in evening gown. Thank you. Hoa hậu người Kazakhstan của chúng ta rất thích nhảy múa và cô gái xinh đẹp này quả quyết rằng cô có thể thực hiện được những bước đi nhảy lùi đặc trưng của thần tượng Michael Jackson. Hoa hậu Hàn Quốc đã theo học phương pháp Pilates, một phương pháp thể dục dùng trí tuệ để kiểm soát cơ bắp và được 2 năm hiện cô đang là một huấn luyện viên được công nhận trên toàn thế giới. Hoa hậu người Kosovo thích được trình diễn và tham gia nghệ thuật biểu diễn vì cha ruột và chị gái của cô đều là những người ca sĩ chuyên nghiệp và chính họ là nguồn cảm hứng động viên để cô trở thành một ca sĩ. Hoa hậu người Mexico tin rằng một cuộc sống cân bằng là rất quan trọng. Chúng ta phải chia đều thời gian cho gia đình, công việc, học hành và cả cộng đồng. Panama coaches little girls in a swim class. She was older when a 6-year-old told her that she wanted to be just like her when she grew up. Hoa hậu người Philippines tin rằng cô là một cô gái rất độc đáo. Cô đam mê theo hơi thể thao, thích nghề thợ mộc nhưng lại rất sợ gà. Hoa hậu Thái Lan của chúng ta nói rằng anh trai cô là người bạn thân nhất của cô trên đời này. Trước khi cô quyết định bất kỳ điều gì quan trọng, cô đều hỏi ý kiến của anh trai mình. Studied classic ballet for 18 years and eventually reached the highest level of the Royal Academy of Dancing. Hoa hậu Trinidad và Tobago đã học múa ballet cổ điển trong vòng 18 năm và cô đã đạt giải cao nhất trong cuộc thi của Học viện Hoàng gia. Essay says that New York is the most interesting place she's ever been. She says it's the only place where you can feel like you're traveling the world without leaving your street. New York chính là nơi tuyệt vời nhất mà Hoa hậu Mỹ của chúng ta muốn sinh sống. Cô nói rằng nếu bạn ở New York thì bạn có thể đứng một chỗ mà như đang đi đến các nơi trên thế giới. Venezuela is interested in both advertising and interior design as potential careers. But as Oscar Wilde once said, she believes to define oneself is to limit oneself. Hoa hậu người Venezuela của chúng ta vừa thích ngành quảng cáo lại vừa thích ngành trang trí nổi bật. Tuy nhiên, giống như thần tượng Oscar Wilde của cô đã từng nói, cô tin rằng khi bạn phân định rõ ràng bạn là ai, cũng nghĩa là bạn đang tự giới hạn khả năng của chính mình. Vietnam.
proud to represent Vietnamese woman in this contest. She says the women in her country can be very competitive, but are also traditional and respectable. Hoa hậu Việt Nam rất tự hào đại diện quốc gia tham dự cuộc thi lần này. Cô cho biết những người phụ nữ Việt Nam của cô khi cần có thể đấu tranh hết sức mình nhưng lại cũng rất dịu dàng và đáng trân trọng trong cuộc sống hàng ngày. Thank you, ladies and gentlemen. Thailand, Trinidad and Tobago, Turkey, Turks and Caicos, UK, Ukraine, Uruguay, USA, Venezuela, and Vietnam. Coming up after the break, interviews with the contestants to find out more what their personalities are like. You won't want to miss it. Stay with us. Welcome back to In Focus. I'm your host, Phan. Before the break, we gave you a little glimpse of the evening wear portion of the 2008 Miss Universe pageant's preliminary competition. In this segment, we're going to talk to some of the contestants one-on-one to find out what they have to bring to the table and why they should be crowned Miss Universe 2008. Cuộc thi Miss Universe là một cuộc thi rất là có tiếng trên thế giới rồi. Và tới giờ phút này thì tất cả các thí sinh 80 cô gái đẹp nhất thế giới đã làm được những cái điều mà nên làm, giới thiệu về đất nước của mình, về truyền thống con người của mình. Và điều mà em cảm thấy rất hài lòng tới bây giờ là em có thể giới thiệu được về truyền thống đất nước con người Việt Nam. Yeah. Oh, I think it's exciting and make a lot of friends here. 18 girls with all friends, and I think it's a great competitions here holding in Vietnam, and let our I think friendship raise up here. It's a pleasure for me to be the first girl from Kosovo to represent my country. Oh my God, it's exciting. It's first time I visited Vietnam, and I heard so much things about Vietnam. Vietnam has culture very similar with Korea. So, and then I came here, I feel very similar, much culture, like attitude of person and food and music and dancing. I can feel so many similarity with Korea, so I feel like I'm in like a hometown. Is it good to represent America here? It is such an honor and a privilege to represent the United States of America, and to be at Vietnam for the first event, U.S. event in Vietnam, is just amazing for me. And to represent my country, you can't imagine the feeling. Well, you know, when we're putting the dresses on, we were like, oh my God, this I can wear it for a wedding day, or oh my God, this I can wear it for my honeymoon, or this is just the orgia is just perfect for any occasion. It makes you look fancy, it makes you look gorgeous, it makes you look, you know, sporty if you want to go just for a walk. I didn't know we were judging that night. I didn't know we were, you know, doing a competition, you know, that night. I just had fun. I'm really glad I won, and I'm really glad I got to keep the dress. How was it like winning the swimsuit part of the swimsuit presentation? Oh, it was amazing. I enjoyed it very much. I was so happy, and well, all my family and people that are around me says that it looked that you really enjoy it. I was jumping and I was saying hello to everybody. I appreciate so much that they have recognized me as swimsuit as the best body, I think. But I think it's just a separate competition than what Miss Universe is. What would people be surprised to know about, you know, the workings of the pageant and everything that goes on? You mean behind the scene and all? Well, of course, all the girls, how we get along together. That, you know,
80 different girls from different culture, people will be wondering, they speak different languages, how do they get together, right? But we get together real good, and all of us 80 are like best friends. That's a very good thing, and we work hard together, and that's a very different thing that people wouldn't know. The people may think that maybe we have conflicts behind the scene and all, but no, we don't. Are you excited for the Olympic Games to be coming to Beijing? Oh, of course, I do a lot of things to the Olympic Games. Of course, and that time maybe 1 month later I came to visit the opening ceremony, and it's nice because a lot of people come in Beijing the time. Of course, Vietnam friends, I got a lot of friends Vietnamese coming to Beijing. Yes, I think I'm great excited. What is the hardest thing about competing in a competition like this? Competing? I think it's very fast. Everything rush. We cannot sleep at least we sleep like 3-4 hours, and then we just finished our competition yesterday, and then we woke up to 6 o'clock, and then we finished our makeup, and then I had a quick breakfast 10 minutes and then came here. Everything very fast. So we need to follow every moment. So that is very hardest thing, I think. Competition been like for you so far? It's been very good. It's exciting. I'm living each day to the fullest, and I am so sure that this is an experience that I'm going to take it for a lifetime. What has been the best experience in traveling around Vietnam for you? Vietnam? Oh my God, it's I think the most beautiful country, because this is my first international visit, and I'm so glad it had to be Vietnam. And we've been traveling around. Yes, we went to Ha Long Bay the other day, and I actually felt like I'm Keira Knightley in the movie Pirates of Caribbean. I mean, it was just amazing. Vietnam is beautiful. Is there any pressure for you since Japan? Nothing, because last year Japan won, and then many people know Asian people is beautiful. Asian girls is beautiful, and this year I won, and then many people watching me. Which this universe, this Miss Japan is which girl, and I won, and then How do you make yourself stand out in a crowd of 80 beautiful women? I think I'm very different. I'm very unique because yesterday evening dress my dress is very different. No shiny, no sexy, but this one is my style. The hairstyle is very no volume, very tight, very Japanese hairstyle. This one is my style. So, what do you want people to know about your country? My country, we have full of history. So if they come to Seoul, they can feel very full of history, and also very modern building architecture and culture and art. So I want to show our both sides, history and the modern feel. I would like to say, when that time the big earthquake happened, we all country too sad. It's from deep in heart sad about our people died in the big earthquake. But we received a lot of help from our country, from all of the world. They give us all of the help, and I think Vietnam policy, Yunnan government give us help. Maybe at first time, I think thanks a lot, and we believe we can rebuild our homeland soon. And want to say thank you to the world, to the Vietnam. Can you tell me what the experience has been like for you to compete? The experience has been great. This is something I've been waiting for so long, and I never would have imagined it would come out so great, so beautiful. And to be here in Vietnam, this is the first time for me out of my country, and it's an awesome experience. What part of Vietnam have you liked the most?
Nha Trang, actually. I think they saved the best for last. We went to Hanoi, we've been to Halong Bay, a couple of other places, but I would have to say that Nha Trang is the best. It's beautiful, the people are great, the citizens are awesome, the hospitality has been wonderful, and I have to say Nha Trang. I guess what is the toughest part about competing in this whole process? Because it is like a full-time. The toughest part is just keeping up your endurance. We've been working really, really hard from like 8 in the morning to 10 at night every day for 4 weeks, and now we're at the long stretch, the long run, and one thing I tell the girls, keep up their endurance. We have to keep going because this is what we've been waiting for, and it's finally here. Can I ask you, each country has like a different idea of beauty. What is it about all these 80 women that I guess is a universal beauty factor that people are looking for? Physically, everyone is uniquely beautiful in their own type of way, but I think what makes someone beautiful is their inner character and their inner beauty, how they act towards people. Because Miss Universe, you have to put on a smile all the time, even when you're not happy or you're sad and when you're sick. You have to visit hospitals. There's more to it. And I think what makes this Universe 2008, class of 2008 beautiful is that they're very intelligent and they have good character. Ở đây có nhiều người ủng hộ chị, tại vì chị là người Việt, chị có thấy cái đó là giúp chị không? Cái lợi thế duy nhất của nước chủ nhà mà theo em nghĩ đó là khi mà trình diễn, khi mà bước lên sân khấu thì được sự ủng hộ rất là nhiệt tình của dân tộc mình, và mình tận mắt nhìn thấy những cái người đang ủng hộ mình, đang cổ vũ cho mình thì giúp mình có thêm tự tin để có thể trình diễn cũng như làm mọi thứ tốt hơn. Chị muốn cho người ta biết cái gì về Việt Nam nhất, giống như là người ta tới nước của mình rồi, chị muốn cho người ta hiểu biết gì thêm về Việt Nam? Em rất là tự hào về đất nước của mình cũng như là tự hào về mình là người Việt Nam, và đất nước Việt Nam của mình cũng như là phong cảnh về lịch sử cũng như là về phong tục tập quán và ẩm thực nghệ thuật cũng rất là đặc trưng. Nhưng mà điều quan trọng nhất mà em muốn tất cả các bạn thế giới Việt Nam biết đó là về con người Việt Nam, và đặc biệt là người phụ nữ Việt Nam có những cái nét kín đáo, có những cái nét phụ đạo truyền thống mà có thể giữ được là điều rất là quan trọng và rất là đặc trưng của người Việt Nam. Em cần hỏi chị, người ta có nói là chị cao bao nhiêu á, tại người ta có hỏi vậy đó, rồi nó có liên hệ mình có cần cao bao nhiêu để vô cái thi qua này không? Có một cái sự sai lầm trên mạng ghi thì em cao 1m71, dạ, và trên mạng thì ghi là 1m69 thôi, dạ. Chị thấy chị có trước khi chị lên sân khấu chị có làm gì để cho tập trung trước khi chị lên không? Thực sự thì mình chỉ cố gắng hết sức mình thôi, và thực sự là em cũng không có đặt áp lực quá cho mình, nên em luôn tự tin thoải mái khi mà bước lên sân khấu. Nên em nghĩ là không cần phải làm bất cứ một cái gì đó, ví dụ như là tập trung hoặc là uống hay là cái gì đó. Cái điều quan trọng nhất là luôn luôn mình tự tin và luôn luôn thoải mái khi làm bất cứ một việc gì, kể cả lên sân khấu. What did you have to do to prepare for this competition that most people wouldn't know about? Because, you know, people just see the outside, you're all polished, but, you know, what did it take to get here? Yes, well, you have to prepare in many different ways. Physically, of course, we have to work out. Also, we have to, well, get used to the schedule that they gave us. And also, I have to get separated of my family for a while, but it's not a sacrifice. I enjoy it so much being here, being also the representative of my country. So I know that I have their support. So, what is your favorite part of Vietnam so far that you've gotten to go? Because you got to go to a lot of different places. The best part was Halong Bay. It was a paradise. I think they already taped some movies there. It's being considered to be one of the new 7 wonders, and I was amazed of what I saw. What is the hardest part about competing against all these beautiful women that eventually become your friends and so forth? Well, the hardest part is that one of us is going to win, not all, you know. So that's the hardest part. But then I think in the end we're all friends. It's nothing that we lose, you know. We're all winners because we're all here representing our best, putting our best foot forward, and we're all doing a great job, you know. So in the end, I feel everybody is a winner, and whatever experience we get from here is what we can take for a lifetime, as I just said. So there's nothing really negative about it. It's all positive. What's your favorite part of Vietnam so far that you've seen? Is it really difficult question to answer, because you all guys are just so perfect that it's not easy to decide which part is my favorite. I think just Vietnam in general is great. I love the beach though, so maybe Nha Trang, but maybe Hanoi.
I don't know, because it's full of Vietnamese people and I love them all. I don't know. What is, do you have any good luck rituals that you do before you go on stage? Huh? Do you have any good luck rituals that you do before you go on stage? Well, yesterday I wanted to give an energy to the other girls. It doesn't matter which religion they were. We prayed. I did it in Spanish, and it was Miss Egypt, and it was Miss Greece, and it was Miss Cyprus, and most of the girls, you know, they were in my group for the dancing time. Just, you know, to pray to God and ask to have fun and for good moments. That's it. Regardless of who takes home the crown, every contestant is a winner in her own right because they are here representing their home country. They had to go through a lot of competitions to even get here. Until next time, we hope you learn more, live more, and always stay in focus. Thanks for watching.